ora whānau, ko Raimona taku ingoa. Kei te pēhea. Ai, kia ora no whānau, ko Raukura hau. Welcome to another episode of TŌKU REO. Excited? Mean sister, you bet. How are you finding the exercises, Raimona? Sis, easy, too easy. Whatever. If you're finding them too easy or too hard, go online, swat up, and use your newfound knowledge on the forum. Woohoo! Awesome, mate whānau. Let's get stuck into it. Grammar time. You love it. In the last episode, we learned that when asking someone, what's that, we should use hea ha tēnā. Take a look. Hea ha tēnā. What's that? The first part of the question is made up of hea ha. This is a question pattern which means what is, what are, what was, or what were. The second part of the question is tēnā, which means that, and indicates that the position of the item is near the listener as opposed to the speaker or away from both of them. Ka pai? Now let's take another look at how to answer the question, what's that, if the item is away from the speaker. Hea ha tēnā. What's that? He pene tēnā. That is a pen. What about how to answer the question, hea ha tēnā, if you were the listener and the item was near you? Check it out. If the item is near you, you would answer with tēnei. Hea ha tēnā, what's that? Ah, he pene tēnei. This is a pen. Ka pai? Now let's take a look at some more examples. He whare tēnā. That is a house. He motoka tēnā. That is a car. He puka puka tēnā. That is a book. He rorohiko tēnā. That is a computer. He pēke tēnā. That is a bag. In the last episode, we also looked at how to ask about more than one item. Now, to say, what are those, you would say, hea ha ēnā. Hea ha ēnā. What are those? Ēnā means those and indicates that the item is away from the speaker. Now remember, you would answer with ēnei if the item is near you, or ēnā if the item is away from you. Now let's take a look at some more examples. He puka puka ēnā. Those are books. He pune ēnā. Those are spoons. He kapu ēnā. Those are cups. He tūru ēnā. Those are chairs. He puti puti ēnā. Those are flowers. Now let's recap what our friends got up to last night. Listen for our new language patterns. Kia ora e kari. Kia ora e hoa. E pewhia ana koe. Kei te ora. Come in. Kia ora koutou. I brought dessert. I'd like to say I baked it, but I didn't. Hea ha tēnā. He kiki tēnei. Yum, I love cake. Is everyone all right for a drink? Yep. Oh, hey, Wiramu. While you're up, can you give me some chips? Hey, hea ha ēnā. He ara ni ena. Hara ni ēnei. Much healthier than chips. Now for the best part of the show, hey? You know what it is, whānau. We're about to listen in on a conversation between native speakers of Te Reo Māori. Now this exercise is designed to improve your listening skills so that you can identify what you've learned when you hear others speaking in Te Reo. So here's what to do. Listen to the conversation and try to pick up the structures we've covered in today's episode. Okay? What do you reckon? Sweet? Here we go. Remember to listen out for what sounds familiar.
Pērā no me te tēnā me te ēnā ko ngā mea puri tēnā e koe ne. Kei roto i o ringa, kei te taharai ni a koe ko taku pātai kia koe hea tēnā. O kōrero mai koe he pipi wene, he pipi tēnei, he kumara rai ni tēnei, he kete tēnei, ko tahi anō ne. Ko tahi, ko kōrora te mea ko tahi taku āporo kei taku ipu ua whenua, ko tahi anō te āporo rā ko kia tau kia koe, he āporo tēnei. Hea tēnā. Ko tahi anō ia. Engari ko taku pātai, hea tēnā, o ki mai koe he āporo tēnei. Ko whakaputaina te imoa. Me ēnā, me nā e rua ngā āporo, e toru rai ni ngā āporo, ko mea mai koe he āporo ēnei. Katipu, kaora, Now you'll hear the conversation one more time, but you'll see the screen flash when one of our new structures is used. See if you were right the first time. Pērā no me te tēnā me te ēnā ko ngā mea puri tēnā e koe ne. Kei roto i o ringa, kei te taharai ni a koe ko taku pātai kia koe hea tēnā. O kōrero mai koe he pipi wene, he pipi tēnei, he kumara rai ni tēnei, he kete tēnei, ko tahi anō ne. Ko tahi, ko kōrora te mea ko tahi taku āporo kei taku ipu ua whenua, ko tahi anō te āporo rā ko kia tau kia koe, he āporo tēnei. Hea tēnā. Ko tahi anō ia. Engari ko taku pātai, hea tēnā, o ki mai koe he āporo tēnei. Ko whakaputaina te imoa. Me ēnā, me nā e rua ngā āporo, e toru rai ni ngā āporo, ko mea mai koe he āporo ēnei. Katipu, kaora, And coming up after the break, we've got our top 10 words for the day. But right now, let's check out today's featured dialect. When we used to go down to the T Mangunui and catch the fish there, and then, a big fish, and they say, haramai tāhua. So, and somebody said, well, I've got I caught a bigger fish. And they said, haramai tāhua. So there is nothing to compare my fish to your fish. So for me, haramai tāhua, it's an expression that's part and parcel, I believe, of Ngāpuhi language. And it always has been. And that's what it means. There's no one can compare what I've got to what you've got. Katipu, kaora, Katipu, kaora, To reinforce what you're learning on TŌKU Reo at home, visit our website at www.tkureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanake resources, more exercises, a forum for TŌKU Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Katipu, kaora, No mai hoki mai. In the last episode, we covered our top 10 Māori words. This time we're going to review them and add in some practice activities. So let's run through yesterday's words to refresh your memory. You'll hear it first, then you'll see it. First up, it's kaipuke, ship, kaipuke. Taraka, truck, taraka. Pauka, fork as in knife and fork. Pauka. Pireti, plate, pireti. Reo irirangi, radio. Reo irirangi. Rorohiko, computer. Rorohiko. Ipurangi, internet. Ipurangi. Emera, email. Emera.
Te reina. Train. Te reina. Puti. Boat. Puti. We'll roll through those kupu one more time, but this time we'll add in the image of the word first. Kaipuke. Ship. Kaipuke. Taraka. Truck. Taraka. Pauka. Fork as a knife and fork. Pauka. Preti. Plate. Preti. Reo irirangi. Radio. Reo irirangi. Rorohiko. Computer. Rorohiko. Ipurangi. Internet. Ipurangi. Emera. Email. Emera. Te reina. Train. Te reina. Puti. Boat. Puti. Katipu, kaora, hei! Now let's get into it with our 100% Te Reo Māori conversation. Your challenge is to listen out for our top 10 words. Remember not to worry too much about everything else that has been said. We'll run the clip twice. The first time through, see how many words you can pick up on your own. Ready? Here we go. I rotu I aku nei mahi pikitia nei, kanu te tene o aku haere, ka mutu ko ngā ahua, ngā tuahu haere katoa, haere marunga wakarerangi, marunga traina rai ne taiwa, marunga kaipuke, ara poti, ngā whenua pōhara nei, tai taima marunga traka kiau haere, ka mutu ko te tuahu haere laua kia au, ko te haere marunga traina. Hako toto he mana ko ho pai ke pua no te wakarerangi, hora atu no te tai atu. Kia atia, kia au nei hakoa pauturi atu te traine e tahe tutuahu haere. Koe tera ko te haere laua, kia au nei nā te mea ka whai tai hau. Te roa atu o te haere, ka whai tai hau ki te mahi, ki te haka oti aku mahi. Reira, ina haere marunga traina, ka haere ki te whare kai, raputuru ai, ka mutu he preti kei te tahita, he pauka me te nahi kei te tahita, he rorohiko kei waiganui. Pena horakau he rorohiko, horakau he iporangi, horakau he imera, he hama, ko mate tako au katoa. Ka mutu, korau e moke ina haere pēra hau nā te mea ngā reo irirangi Māori katoa te kainga nei, ke runga katoa i te iporangi. Ka tae hau, te akorongo mai, ki ngā kōrero o te wā kainga. Katipu, kaora, hei! Now take another look at the footage, but this time you can see how well you did because as each of our top 10 words is used, we'll put the word up on the screen. Let's do it. I rotu I aku nei mahi pikitia nei, kanu te tene o aku haere, ka mutu ko ngā ahua, ngā tuahu haere katoa, haere marunga wakarerangi, marunga traina rai ne taiwa, marunga kaipuke, ara poti, ngā whenua pōhara nei, tai taima marunga traka kiau haere. Ka mutu ko te tuahu haere laua kia au, ko te haere marunga traina. Hako toto he mana ko ho pai ke pua no te wakarerangi, hora atu no te tai atu. Kia atia, kia au nei hakoa pauturi atu te traine e tahe tuahu haere. Koe tera ko te haere laua, kia au nei nā te mea, ka whai tai hau, te roa atu o te haere, ka whai tai hau ki te mahi, ki te haka oti aku mahi. Reira, ina haere marunga traina, ka haere ki te whare kai, raputuru ai, ka mutu he
preti kei te tahi tā, he pauka me te naihi kei te tahi tā, he rorohiko kei Waiganui. Pena horakau he rorohiko, horakau he iporangi, horakau he imera, e hama, ko mate taku au katoa. Ka mutu, korau e moke ina haere pēra hau nā te mea ngā reo irirangi Māori katoa te kāinga nei, ke runga katoa i tipurangi. Ka tae hau, te akorongo mai, ki ngā kōrero o te wā kāinga. Ka tipu, ka ora, hei! Let's run through all of our kupu one last time. This time, you'll see the image and hear the pronunciation. See if you can guess the word based on the image. Remember, it doesn't count unless you say it out loud. Kaipuke, ship. Kaipuke. Taraka, truck. Taraka. Pauka, fork as a knife and fork. Pauka. Preti, plate. Preti. Reo irirangi, radio. Reo irirangi. Rorohiko, computer. Rorohiko. Ipurangi, internet. Ipurangi. Imera, email. Imera. Te reina, train. Te reina. Puti, boat. Puti. It has been common practice to transliterate Pākehā words into Māori. That is, to take the Pākehā word and say it in a Māori way. Some examples include the days of the week, Monday for Monday, Tuesday for Tuesday, and so forth. This transliteration practice has been used in the word today. Carrot, which is commonly referred to as karoti. Our new kupu for carrot is uhi karamea. Uhi means root and karamea is red ochre. Hence, uhi karamea, carrot. Ka tipu, ka ora, hei! Ka tipu, ka ora, hei! To access the podcast, go to www.tokureo.maori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download TŌKU REO podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your te reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Ka tipu, ka ora, hei! Kia ora koutou. Welcome back to TŌKU REO and the last part of our show, where we put your new knowledge to the test. So gather the whānau and we'll soon see who's been paying attention. Wicked. But don't stress though if you haven't picked it all up just yet. That's why we have the website, so you can go at your own pace and do it in your own time, eh sis? Aye. But right now, let's get going with our first exercise. This first exercise is a chance for you to practice today's language pattern. A sentence will be given in English, followed by a pause for you to translate that sentence into Māori. You'll then hear the correct response, followed by another pause for you to repeat the answer. Here's an example. That, by you, is a car. Here, you would say, he motoka tēnā. He motoka tēnā. Then you repeat the answer, he motoka tēnā. You'll be asked to translate the sentences within the time allocated. Can you beat the clock? What is that? He
aha tēnā. That is a bag. He pēke tēnā. What are those? He aha ēnā. Ah, those are spoons. He pune ēnā. That is a house. He whare tēnā. Those are books. He puka puka ēnā. Now, let's play a game that will help you learn some of the kupuhau in this episode. In this exercise, a word will appear on the screen all jumbled up. The aim of this exercise is to guess what the word is before the time runs out. Boat. Poti. Woo. Email. Imera. Computer. Rorohiko. Internet. Ipurangi. This exercise builds on the first exercise we did and will help you with today's language pattern. This will be an I-Carl activity. Now, just to recap, I means yes and sis, Carl means no, mean. You'll see an image on screen followed by a sentence in Māori. Now, your job is to say I if the sentence is right or Carl if you disagree. You'll then hear the correct response. Whānau, here's an example. He motoka tēnā. Ah, whānau, here you would say Carl. Kao. Remember, you only have a few seconds before you hear the correct answer. Can you beat the clock? He pēke tēnā? Ai. He pune ēnā? Ai. Ah, he whare tēnā. Kao. He puka puka ēnā? Ai. He motoka tēnā? Kao. Tēnā nō koutou. Good language learners are people who overcome the inhibition to speak. They are not overly concerned with making mistakes, but they do learn from their errors. Good language learners not only practice new language, but also seek out opportunities to use Māori. Good language learners identify problems they might be having learning new language and seek solutions to those problems. Good Māori language learners analyse the language and make inferences about it. They guess by using clues. They are aware of language as a means of conveying and receiving messages, and as a means of behaving in a culturally appropriate manner. Are you a good language learner? Kia kaha.
he mea tautoko. Tōko nā te manga.